Good day, students. Today we will talk about what is vertical farming. Vertical farming is the practice of growing plants and crops vertically stacked layers. Vertical farming has three components: hydroponics, aquaponics, and aeroponics. Dixon Despomer. He is the first person who introduced vertical farming in the world. In the Philippines, Delbros launched Good Greens and caused vertical farming facilities in the Philippines. Hydroponics. Hydroponics siya ang hydroponics man ni siya ang plants nga nakanang dito sa tubig nga motubo. Ang aquaponics kay duwa ang ang isa dito sa isda ug ang isa dito sa plants. Ang isda maghatag siya og fertilizer or dito sa plants nga imuhang gitanom. Ang aeroponics man ni siya ang pataas ihang tubo. Ang advantage kay it saves space, less labor cost, it prevents pest and disease, it reduces transportation cost, and it can produce food year-round. Ang disadvantage kay it requires a lot of energy from light, it has startup cost, only suitable for certain kind of crops. Kanang sa disadvantage lang niya kay bawal siya sa kanang motubo sa ilalim sa yuta, like kanang mga dagko na kanang mga gabi or something, basta kanang mga motubo sa Ang benefits kay better use of space, more suitable than soil farming, and reduced transportation cost and lower labor cost. And that would be all. Thank you.